now for a news update. Just days before the beginning of the Zurich conference, a single captain commanding an ad hoc international fleet led a mad attack on a massive Morgana force controlling the Skagerrak Strait. The captain's determination, string of previous successes, and relentless publicization won the support of both the Kriegsmarine and the Royal Navy, and in doing so won the Battle of Skagerrak. Sean Lester and those of the League striving for greater unofficial cooperation have been handed a priceless gift in their efforts to coordinate an international response to this Morgana threat. This, however, is not the only view present at the Zurich conference. Joseph Avenel has maintained that the League could only work through its members, and that it cannot endorse the INPF until all belligerent parties have rejoined the League. In other news, careful coordination between the Royal Navy and the Marine Nationale have resulted in the channel defenses being established, and ferries have begun to travel back and forth between both nations. The professionalism of logistics, planning, and communication speak well for the Allies' chances in the coming war ahead. Ecco un altro aggiornamento sul fronte di guerra di Morgana. Nonostante il recente ritmo delle operazioni, la Regia Marina ha rivolto la sua attenzione alle forze Morgana in agguato nel mare Adriatico. I Morgana sono diventati sempre più abili nel mimetizzarsi nelle isole e si ritiene che l'esperienza della campagna si rivelerà importante per sradicarli completamente. La campagna delle isole dalmate è stata pubblicizzata come una manna per la Jugoslavia e per l'Italia e come tale è stata debitamente applaudita dalla Società delle Nazioni, ma il principe Paolo sostiene di aver visto un pugno di ferro dentro il guanto di velluto. L'attività continua ha tuttavia intaccato la capacità della Regia Marina di continuare a operare. La situazione del petrolio, in particolare, sta diventando preoccupante. Il governo di Mussolini è complessivamente soddisfatto della settimana. È stato annunciato un ampliamento della tipologia di persone colpite dal confino di polizia. Le conseguenze della distruzione del palazzo di Vanity stanno prendendo pieghe che nessuno aveva previsto. Gli artisti di tutta Italia hanno cominciato a disegnarlo, come a memoria, e le discussioni sulla sua estetica disumana sono fiorite nei bar e nei salotti di Milano e Napoli. Si sta rivelando difficile per il popolo italiano non piangere la strana bellezza che hanno distrutto. Anche per Vanity è difficile accettare la sconfitta, si scatena nel Mar Tirreno, giurando imminente vendetta. さて、綿積みとの戦いの最新情報です。横須賀海軍工廠での式典の準備が進む中、日本は航海の海域を軍用船以外立ち入り禁止にした。海人族は大連を攻撃したようだが、犠牲者は幸いにも少ないと噂されている。領地権も同様に、軍関係者以外の立ち入りを禁止している。ソ連、ルーマニアによるダイスへの攻撃後、世界各国政府はダイスが関与していないこと、また以前のような策略を講じていないことの保証を求めている。日本政府は、査察団が調査を終えるまで返答を控えている。この状況がいつまで続くかは不明だが、すぐに商業に影響が出るというのが一般的な見方であった。新しく復活した英受地による対応の速さと効果により、現時点での陸海軍間の状況は改善されている。And now for an update on the Morgana warfront. In the waters adjoining the Pacific Northwest, both American and Canadian, the U.S. Navy has cracked down hard on Morgana raiders that have escaped the more southerly patrols by hiding in the Alexander Archipelago. With input from the belle of the USS Mahan, new tactics have been tested against Morgana destroyers, and found to be strikingly effective. For the first time in a month, Vancouver is entirely free of the effects of the Morgana mist, and the people of Western Canada have sent word of their gratitude. Unfortunately for the Navy, it is believed that the Morgana Cowardice has spent the week cavorting along the eastern seaboard, never doing too much damage, never staying long enough to be much at risk, but constantly proclaiming that American forces have been too afraid to secure their own waters. The American Admiralty is claiming that this is merely a trap, that she was trying to divert American forces away for some reason,
but emerging wartime information that we are currently permitted to share seems to be no match for Sedition's regular broadcasts all over the East Coast. And although everyone should know that Morgana broadcasts are lies and cannot be trusted, there appears to be just enough truth in them to make people angry, and to keep them tuning in. Stay safe and stay aware, America. And now for new developments in the Morgana War. As the Marine Nationale took leadership in the Channel, British Army forces, under the command of General Lord Gort, tasked with fighting the war against Germany in mainland Europe, travelled from England and Wales to northern France. These soldiers, the British Expeditionary Force, were expected within weeks to be deployed to join their allies along the Belgian-French border and at the Maginot Line. Meanwhile, the King's ships were at sea. Answering the call of the mysterious captain, Home Fleet steamed eastward toward the Morgana fleets massing off Skagerrak on the 24th of October. Although several destroyer squadrons had not yet arrived to join the fleet, which included the French 11th, out of Dunkirk, they decided to proceed immediately. The Royal Navy engaged the enemy near Stavanger at about 1300 hours, driving the Morgana scouts before them until the Morgana battle line was sighted at about 1500 hours. With Nelson flying the signal equal speed Charlie London, the fleet's broadside thundered at once at the massed Morgana ships. The Royal Navy had placed themselves to the northwest of the Morgana fleet. Below them, the dead of Jutland watched. At first, the battle was in the Navy's favor, as the Morganas were so disorganized, in some cases fighting amongst themselves, that there was only sporadic return fire. However, once the treasons came up, the Morgana fire began to increase at once. The enemy could not be sunk faster than they arrived into formation. The fleet was bloodied, although fortunately most shells could not penetrate or were duds. Things might have taken a turn for the worse, due to the pure volume of shell fire, save for an unexpected source of help. At about 1600 hours, the Kriegsmarine arrived and turned the tables. Caught between the two fleets, the Morgana formation shattered within half an hour, most fleeing south into the Wilhelmshaven barrage and their dunes. During the succeeding night battle, there were a few tense moments when the two fleets nearly fired upon one another, but open conflict was avoided. After the last action of the evening, Ajax and Blucher gave each other 21-gun salutes, a naval courtesy as unexpected as it is unlikely to be repeated. Ark Royal's flyers were recognized for their successful torpedo strike against the Vanity, which caused her to sheer out of line and into a cowardice that had been hiding behind her. She was cut in half. Calypso also won recognition when quick thinking disrupted a small group of Morgana cruisers that unexpectedly crept up on the fleet from the west. She prevented a torpedo attack and sunk a Dismay in a particularly savage battle. The two fleets retired on the 25th, Home Fleet returning to Scapa Flow, and the Germans to Kiel. The Admiralty was contacted for a statement on further operations and responded thus: "The Royal Navy will need time to refit and repair. Further operations in this state could place our fleet increasingly at risk." The victory, however, has been received oddly. There is a kind of popular malaise developing. The ordinary people of Britain are finding the basics of everyday life harder and harder to find, and the mood on the street grows surly. From interviews conducted, the sentiment expressed was that the great and the good, indeed anybody who knows somebody, are somehow getting along
very nicely. Others made the observation that British boys were being sent to fight the Germans in France, but at the same time the Navy was keeping the Morganas from pushing past Denmark and raining hell on German ports. Truly, a stark contrast to the reputation of indomitable cheer that the people of our isles are known for. Passons maintenant aux nouvelles. Tout d'abord, une mise à jour sur la guerre en mer. La marine nationale patrouille au nord et au sud du barrage de Douvres et les ferries font déjà la traversée vers les ports de la Manche. On estime qu'il faudra au moins 2 semaines avant qu'il ne soit prêt à prendre son secteur de défense. C'est un triomphe logistique pour la France et les Alliés dans presque tous les domaines. Les 2 flottes pourront désormais collaborer encore plus étroitement. La Marine nationale et la Royal Navy ont prouvé qu'elles pouvaient se coordonner harmonieusement sous la contrainte, tout en contribuant à la lutte contre les Morganes. Nos forces, en particulier, travaillent activement à l'élaboration des signaux et des protocoles qui permettront d'améliorer la fluidité des opérations conjointes. La Marine nationale doit être représentée par la 11e division de destroyers à Skagerrak, mais elle n'a pas été en mesure de rejoindre la Home Fleet du Royaume-Uni avant que la bataille ne soit engagée. Ils ont cependant aidé à balayer les Morganes le 25. Malheureusement, les Morganes actives autour de la péninsule du Cap-Vert n'ont pas été contrôlées, causant des ravages à Dakar et pillant les voies commerciales de l'Afrique de l'Ouest. Weiter geht es mit den deutschen Kriegsanstrengungen. Die Kriegsmarine war bereits Wochen zuvor von den Alliierten aus der Nordsee vertrieben worden, doch als der Kapitän der improvisierten internationalen Flotte um Unterstützung gegen die in der Skagerrakstraße ausschwärmenden Morganas bat, antwortete die Kriegsmarine mit allen Kräften, die sie aufbringen konnte. Die Briten griffen zuerst an und trieben die Morgana-Aufklärer südlich von Stavanger, bevor sie am 24. Oktober gegen 15 Uhr die Morgana-Kampflinie angriffen. Die Heimatflotte bekämpfte die Morgana-Linie bis etwa 16 Uhr, als die Deutschen eintrafen, mit Scharnhorst an der Spitze der Flotte. Sie versenkte eine Triesen mit ihrer ersten Salve. Zwischen den beiden Flotten eingeklemmt, zerbrach die Morgana-Formation innerhalb einer halben Stunde. Die meisten flohen nach Süden in das Wilhelmshavener Sperrfeuer und in ihr Verderben. Während der folgenden Nachtschlacht gab es einige angespannte Momente, in denen die beiden Flotten fast aufeinander schossen, aber ein offener Konflikt wurde vermieden. Nach dem letzten Gefecht des Abends gaben sich Ajax und Blücher gegenseitig 21 Salutschüsse. Max Schulz wurde beschädigt, nachdem er eine Despair in ein Minenfeld gelenkt hatte, überlebte aber die bemerkenswerte Begegnung. Die beiden Flotten zogen sich am 25. zurück. Die Home Fleet kehrte nach Scapa Flow zurück und die Deutschen nach Kiel. Im wahrsten Sinne des Wortes war es auch ein Sieg für den Völkerbund, denn die Züricher Konferenz rückte näher, und die Deutschen machten deutlich, dass sie die Bemühungen des Völkerbundes zur Bekämpfung der Morgana-Bedrohung weiterhin unterstützen würden, solange der Völkerbund sich nicht anmaßte, in den Verlauf eines legitimen Krieges an Land einzugreifen. Die Morgana-Situation in der südlichen Ostsee wurde jedoch immer komplizierter. Nach der Kapitulation von Hell war die kleine Garnison gezwungen, sich nach einem Großangriff der Morganas zurückzuziehen. Die Beobachtung zeigt, dass sie vor der Küste ein Bauwerk errichten. Die Kriegsmarine war gezwungen, den Verkehr an der Weichselmündung zu blockieren. Dort befand sich ein Morgana-Hindernis, das, sehr vorsichtig, entfernt werden musste, und die Arbeiten waren bis zum Ende der Woche noch nicht abgeschlossen, was die Möglichkeit instabiler Geschütze oder noch Schlimmeres aufkommen lässt. Der Hafen von Danzig ist in heller Aufregung wegen der Folgen. In der Zwischenzeit kamen Gerüchte auf, dass ein auf mysteriöse Weise vertriebener Admiral Scheer irgendwo im Westatlantik ein amerikanisches Frachtschiff gekapert hat. Das ist eine Komplikation, die niemand wirklich braucht. Мы приводим свежие новости о ходе войны. В то время как Морганас скапливался в проливе Скагеррак и строил неестественные сооружения у полуострова Хель, советы на этой неделе были заняты Балтикой. Более того, в какой-то момент они направили Балтийский флот на создание стены у Невской губы в ожидании катастрофы.
К счастью, нападения не последовало. К большому удовлетворению Лиги наций, переговоры с Финляндией прошли на условиях без уступок материка, однако Юха Паасикеве покинул Ленинград без подписания соглашения. Сначала необходимо было проконсультироваться с Хельсинки. Сталин отметил, что финны начали мобилизацию и предупредил, это не может продолжаться долго без опасности несчастных случаев. Неизвестно, как Хельсинки воспримут это последнее предложение. Тем временем в Белом море Северный флот сообщил о нескольких наблюдениях Авариса, хотя и на некотором расстоянии от человеческого жилья. После некоторого замешательства им было приказано не вступать в бой, если только Эврис не будет вести себя вызывающе, не было смысла тратить драгоценные ресурсы и рисковать человеческими жизнями ради контроля над морским льдом и красивого вида на северное сияние. Не имея отношения к делу, контингент НКВД прибыл в Полярный и начал рутинные проверки с местными порткомами военно-морского персонала.